Hello everyone, my name is Min-chan. I wrote this book. This book is about sand. Let me read it to you. Sand. Look, I wrote this book to my teacher. This is sand. Sand is not happy. Sand wants to be a rock. Suddenly, the wind began to blow. Stronger. 더 세게 어떻게 하냐? And stronger. 네, 이제 오줌 싸는 소리 같은데 더 세게 하니까. When Sand opened his eyes, he was changed into a rock. Sand was confused. Why am I not sand? Rock sees a bird and eggs up a tree. The eggs hatched. Tweet, tweet, tweet. Bird, do you know why I am not sand? You have come to the past, Bird answered. But you will be sand again when the sun sets. Rock was relieved. But Rock got smaller. When Rock opened his eyes, he was sand again. Then the seed dropped on Sand's head, but Sand didn't care. Did you enjoy this book? Yes. Then thank you. Bye-bye. 그러니까 2권이랑 3권, 그러니까 두 번째 책이랑 세 번째 책도 썼지? 네. 그것도 소개해 줄래요? 색칠은 안 됐구나. 색칠은 아직 좀 개발까지는 아니어도 준비 중이야. I wrote these two books together with the number 1 book, Sand. The part 2 is Sprout and part 3 is Apple, part 1. These two books will be finished in 1 month later. Please, 선생님. 기대해주세요를 어떻게 해요? 기대해주세요. Please wait until then. 그래. Please wait until then. Goodbye. 아까 전에도 수고 쓰라고 했지 않아? 이제 한글로도 한번 설명을 해줄래요? 이 줄거리를 다시 요약해보자면은 물론 잘 이해할 수는 없겠지만 그 모래가 그 바위가 되고 싶은 그 강한 그 동정심에 다시 옛날로 돌아가가지고 바위로 됐는데요. 샌드는 이제 교훈을 얻게 되는데요. 이 몸집이 크고 인기가 많은 것만이 좋은 것만은 아니라는 그 교훈을 깨닫는 스토리거든요. 그리고 1권하고 2권하고 3권이 어떤 관련이 있어? 샌드 이야기에서 마지막에 싹이 났거든요. 그래서 이게 2권으로 나와주고 이권의 스토리는 이게 싹이 이게 나무로 되는 과정을 보여주고 이게 나무가 열매를 맺어가지고 3권으로 이어지거든요. 이렇게. 했어요. 다음 책도 기대할게요. 네, 이렇게 전시해다요. 전시회다.